ఒక పెద్ద ఒక బరువు అది యునో కొంచెం సైడ్లో పెట్టినట్టు అనిపించింది నాకు ఫిల్మ్ చూడగానే. సో యా, అనిపించింది అప్పుడప్పుడు దట్ ఇట్ వుడ్ బీన్ నైస్ టు బీ అ పార్ట్ దే ఫిజికలీ అని. దట్స్ ఓకే. ఇప్పుడు నివేద గారికి ఆ వెల్త్ కూడా నాకు మిగల్చాలని లేదు. ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ నిజంగా ఇది ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలనుకున్నారు ఇప్పుడు చెప్పండి. ఏం లేదు, ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు థ్యాంక్ వేణు సార్, దిల్ రాజు గారు, ఫస్ట్లీ ఫర్ ది ఐడియా లైక్ టు డిసైడ్ టు డూ పింక్ ఇన్ తెలుగు. బికాజ్ పింక్ లాంటి ఫిల్మ్ అంటే నేను చెప్పినట్టు లైక్ ముందే చెప్పినట్టు ఒక మంచి ఐడియాని ఎన్నిసార్లు అయినా ఎన్ని లాంగ్వేజెస్లో అయినా చెప్పొచ్చు. దట్స్ యునో అది వినడానికి పీపుల్ ఆర్ ఆల్వేస్ రెడీ. బట్ ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు టేక్ అప్ టు డూ అ ఫిల్మ్ లైక్ పింక్. అండ్ బికాజ్ చాలా యాంగిల్స్ ప్లే అవుతుందండి ఇలాంటి ఒక ఫిల్మ్ చేస్తున్నప్పుడు. పవన్ సార్ని చాలా ఐ మీన్ ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత చూడడం అనేది పీపుల్ వర్ జస్ట్ యాంగ్షియస్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్. సో సార్ ఫ్యాన్స్ సార్ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో అది తగ్గకుండా, స్టోరీ ఒక బ్యాక్ స్టెప్ తీయకుండా, యునో టు సార్ట్ ఆఫ్ క్రియేట్ దట్ బ్యాలెన్స్. ఐ జస్ట్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ వేణు సార్. వేణు సార్ కాకపోతే ఇంకెవరు ఇంత బాగా ఇది ఇట్ వుడ్ బీన్ ఇంపాసిబుల్. సో I would just thank Venu sir and Dil Raju sir for making this come true. And definitely, like I'd have to say thanks to Pawan sir for taking this film as his comeback as an actor back in the industry, because it became a very personal film for people. Like Vallu, the biggest compliment I think I saw across social media or even among people was they took it as their film. Like, thank you for making it for us annappudu it is a chala goppa vishayam adi vinadam anedi. So I'm really glad that through sir this story was known to a lot more people. Sir ki unna following adi, it's not just here in Hyderabad, it's like anni chota undi. So I'm glad that this story reached people far and wide because of sir. Yeah. సో మూవీ రిలీజ్కి బిఫోర్ కూడా ఆ క్రేజ్, ఆ బజ్, అంటే ఎప్పుడెప్పుడు April 9th వస్తుంది, ఎప్పుడెప్పుడు మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది, ఆఫ్టర్ 3 years మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఆన్ స్క్రీన్ చూడబోతున్నాం అని చెప్పి ప్రతి ఒక్క ఆడియన్స్, ఇంకా ఎస్పెషల్లీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ చాలా చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేశారు. ఈ క్రేజ్ అదంతా అంటే సోషల్ మీడియాలో మీరు ఖచ్చితంగా చూసే ఉంటారు కదా. వాట్ వుడ్ యూ లైక్ టు సే అబౌట్ దిస్ క్రేజ్? ఐ థింక్ ఇట్స్ సోషల్ మీడియాలో చూడడం ఒకలాగా ఉంది, బట్ థియేటర్కి వెళ్ళి చూస్తే దట్స్ అ హోల్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. అది నేను ఆ ఒక్క రోజు వెన్ ఐ టెస్టెడ్ నెగటివ్ అండ్ ఐ గాట్ టు వాచ్ ఇట్, అండ్ దట్ వాస్ ప్రాబ్లీ ద బెస్ట్ డే ఫర్ మీ. బికాస్ వన్ థింగ్ వాజ్ ఫిల్మ్ చూసి I was happy that it came out well, but the second thing was just looking at people enjoying. ఒక 2.5 hours everybody's wearing masks in theaters, కానీ you've forgotten about all of those really low points of like ఇంట్లో ఉండడం, లాక్డౌన్ అప్పుడు బయట you couldn't go out, you couldn't work, all of these things came to a halt. So అవర్ని మర్చిపోయి ఒక 2.5 hours if cinema was able to give you that little bit of happiness or distraction from like everything that was going on outside, I felt so happy. Like అంటే papers egurutundi, the people are just screaming and whistling and having fun. So I felt very happy that our team could provide people with like a little bit of solace and happiness that those 2.5